Also, ich mag die gut etwas fragen. Leg your hand auf den Tisch. Get schon, mag die es wirklich. Spurt das? Dies Festigkeit, die Solidität? Denkt, your hand berührt den Tisch, oder? Denkt, da ist ein festes Ding. Das ein deres festes Ding berührt. Das ist das Niederlichste der Welt. Und ich bin hier, zu sagen, das stimmt nicht. Nicht wirklich. Your hand berührt diesen Tisch nicht. Niemals. Die Atome in your hand berühren niemals die Atome in dem Tisch. Es gibt immer einen Abstand. Es gibt immer ein Luki. Und das seltsam ist. Dies Luki ist nicht MIT nichts gefühlt. Sie ist MIT etwas gefühlt. Das noch faszinierender ist als jede Materie. Aber fangen wir von vorne. Denn das ist ein Geschicht, die in der Mitte des 20. Jahrhunderts beginnt. Und eigentlich schon viel früher, MIT einem Experiment, das alles verändert hat. Im Jahr 1909, das ist nicht so lang her, hat ein Mann namens Rutherford etwas sehr Einfaches getan. Hat winzig Teilchen, sogenannte Alpha-Teilchen, auf ein Hochstunde Goldfolie geschossen. Und dacht, was passieren wird. Damals glaubt man, ein Atom sei wie ein Puddingküchen. Ein Weiche, gleichmäßig verteilt Mass MIT kleinen Elektronen deren eingebettet. Wie Rosen im Kuchen. Kubisches Modell. Falsch. Die meisten Alpha-Teilchen flogen einfach durch die Folie hindurch. ALS wurde gar nichts. Durch Gold hindurch. ALS wurde Goldluft. Aber dann, und das ist der Teil, der Rutherford fast vom Stuhl geworfen hat, kam in Manchtalchen Zurich. Sie wurden zurückgeworfen, fast genau in die Richtung, aus der SIE gekommen wären. Rutherford sagt damals, und ich liebe diesen Satz. Sagt, es war so unglaublich. ALS wird man ein Kannenenkugel auf sein Papier skießen, und die Kannenenkugel kam Zurich und treffen selbst. Was bedeutet das? Das bedeutet, das Atom ist fast vollständig leer. Fast vollständig. Der Gesamtkern des Atoms, der Kleinschwerteil in der Mitte, ist winzig klein. Stellt euch das so vor. Wenn ein Atom so groß wie dieser Raum hier, dann wird der Kern so groß wie ein Staubkorn in der Mitte. Ein einziges Staubkorn. Und der ganz Rest, dieser ganz riesige Raum, war fast leer. Fast leer. Nicht ganz leer. Und genau darum geht es heute. Was ist also in diesem Raum? Was ist zwischen dem Kern und dem Rand der Atoms? Früher hat man gesagt, Elektronen, die kleinen negativen Teilchen, die den Kern kreisen wie Planeten die Sonne. Schönes Bild. Aber auch falsch. Das Problem MIT diesem Bild ist, dass es klassisch Physik ist. Und die klassische Physik funktioniert auf der Ebene von Atomen nicht. Punkt. Die Natur hält sich dort schlicht nicht in die Region, die wir aus unserem Alltag kennen. Wir brauchen Quantenmechanik. Und die Quantenmechanik sagt uns etwas sehr Merkwürdiges. Ein Elektron ist kein kleines Kügelchen, das auf einer festen Bahn fliegt. Ein Elektron ist. Nun, es ist etwas sehr Seltsames. Es ist eine Wahrscheinlichkeit. Es ist ein Wolk. Es ist eine Möglichkeit. Konkret gesagt, wir können nicht gleichzeitig den genauen Ort und den genauen Impuls eines Elektrons kennen. Das ist kein Frage der Messtechnik. Wir haben kein schlechtes Instrument. Das ist ein fundamentales Gesetz der Natur. Heisenbergs Unschärfeprinzip. Das Universum selbst verweigert uns diese Information. Und das hat eine direkte Konsequenz für die Größe von Atomen. Warum fällt das Elektron nicht einfach in den Kern? Positiv und negativ sehen sich daken. Warum können sie nicht einfach aufeinander sitzen? Das war ein Rätsel der klassischen Physik. Ein Rätsel, für das sie keine Antwort hat. Die Quantenmechanik hat die Antwort. Wenn wir das Elektron in einen sehr kleinen Bereich zwingen würden, sagen wir, direkt auf den Kern, dann wissen wir sehr genau, wie es ist. Und wenn wir seinen Ort sehr genau kennen, dann muss sein Impuls sehr ungenau sein. Es muss dann MIT sehr hoher Energie herumreißen. Es kostet enorm Energie. Ein Elektron in einen kleinen Raum einzuspüren. Die shall bleiben Elektronen in einem bestimmten Abstand vom Kern, weil es die energetisch günstigste Lösung ist. Das ist kein Zufall. Das ist Quantenmechanik. Also, das Innere eines Atoms ist ein Elektronenwolk.
kein fest Oberfläche, kein klar definiert Grenz, sondern ein Wahrscheinlichkeitsverteilung. Ein Karte der Wahrscheinlichkeit. Das Elektron in diesem oder jenem Ort zu finden. Und dies Wolk, dies Weg, unscharf, quantenmechanisch Wolk, das ist das, was den Raum zwischen dem Kern und dem Rand der Atoms ausfüllt. Jetzt kommt die eigentliche Frage. Warum fühlt sich denn mein Hand? Wenn ich auf den Tisch klopfe, so verdammt festen, denken wir kurz nach. Mein Hände hört sich dem Tisch. Die Atome in meiner Hände hören sich den Atomen im Tisch. Und dann? Dann kommen die Elektronenwolken der Atom in meiner Hand und die nahe der Elektronenwolken der Atom im Tisch. Und die Elektronen sind negativ geladen. Alle. Und was passiert, wenn zwei gleich geladene Teilchen sich hören? Sie stoßen sich ab. Sie schieben sich gegenseitig weg. Das ist elektromagnetische Abstoßung. Die Elektronen in meiner Hand weigern sich. In denselben Bereich einzudringen wie die Elektronen im Tisch. Sie werden abgestoßen, lang beaver sie sich berühren konnten. Und dies Abstoßungskraft, dies elektromagnetische Kraft, das ist es, was ihr Gehirn als Festigkeit interpretiert. Als Kontakt, als berühren. Berührt den Tisch nicht. Werdet vom Tisch abgestoßen. Und ihr Nerven melden ihrem Gehirn. Werden abgestoßen. Und ihr Gehirn sagt, fest Oberfläche. Das ist alles. Festigkeit ist eine Art elektromagnetische Illusion. Oder besser gesagt, eine elektromagnetische Realität, die sich anders anfühlt, als sie tatsächlich ist. Aber du ist noch etwas. Die Elektronen können sich nicht einfach überall stapeln. Es gibt noch ein zweites Prinzip, das hier mitspielt. Und das ist eins meiner liebsten Dinge in der gesamten Physik, das Pauli-Ausschlussprinzip. Wolfgang Pauli, ein brillanter österreichischer Physiker, hat 1925 eine Regel aufgestellt, die wie folgt lautet: Zwei Elektronen können nicht gleichzeitig in demselben Quantenzustand sein. Nicht zwei Elektronen in derselben Stelle, mit demselben Spin, in derselben Energie. Das ist verboten. Das Verbietät die Natur selbst. Und die Diözese Verbot ist madig. Es bedeutet, wenn Atome sehr nahe zusammengedrückt werden, so nahe, dass ihr Elektronenwolken anfangen, sich zu überlappen, dann werden die Elektronen in immer höher Energiezustand gezwungen. Sie können nicht alle in den niedrigsten Zustand fallen. Sie müssen ausweichen. Sie müssen höher. Und das kostet Energie. Viel Energie. Das Pauli-Ausschlussprinzip ist also auch ein Grund, warum Materie fest ist. Es ist nicht nur die elektromagnetische Abstoßung. Es ist auch dieses quantenmechanische Verbot, dass zwei Elektronen denselben Zustand einnehmen dürfen. Zusammen halten dies beiden Effekte die Materie zusammen. Sie verhindern, dass wir durcheinander gehen. Sie verhindern, dass dieser Tisch unter meiner Hand nachgibt. Ich finde das wunderschön. Nicht weil es kompliziert ist, sondern weil es so tief ist. Zwei fundamentale Prinzipien der Natur, die elektromagnetische Kraft und das Pauli-Prinzip, produzieren zusammen das, was wir als ganz normal, als selbstverständlich erleben, das Dinge fest sind. Jetzt möchte ich etwas noch Seltsameres erzählen. Wir haben gesagt, der Raum zwischen den Atomen und der Raum innerhalb der Atom ist fast leer. Aber was, wenn wir den Raum wirklich leeren? Was, wenn wir alle Atome herausnehmen? Was, wenn wir ein perfektes Vakuum ersetzen? Klassische Physik sagt, dann ist da nichts. Absolut nichts. No, Quantenmechanik sagt, niemals. Die Heisenbergs Unschärfeprinzip gilt nicht nur für Elektronen. Sie gilt für Energie selbst. Und die sagt UNS. Ein Zustand mit exakt Null Energie für ein exakt definiert Zeit. Das ist physikalisch unmöglich. Das Universum lässt das nicht zu. Wenn einen Bereich der Raums nimmt und alle Materie daraus entfernt, dann ist dieser Raum immer noch, weil von zerfalligen Energiefluktuationen. Teilchen Antiteilchen-Pair tauchen auf und vernichten sich sofort wieder. Virtuell Photonen flitzen durch die Gegend. Die Quantenfluktuation hört niemals auf. Das nennt man das Quantenvakuum. Und es ist nicht nichts. Es ist etwas. Es ist das Brodeln der Raum selbst. Ein leerer Raum ist kein leerer Raum.
Ist ein aktiver Raum, ein lebendiger Raum, ein Raum, in dem ständig etwas passiert. Dieser Effekt hat sogar messbare Konsequenzen. Der sogenannte Casimir-Effekt sei das. Wenn man zwei sehr Flash-Metallplatten sehr nahe zusammenbringt, im Abstand von weniger als einem Mikrometer, dann drücken sie sich zusammen. Warum? Weil der Raum zwischen den Platten so eng ist, dass gewisse Quantenfluktuationen dort nicht auftreten können. Der Raum außerhalb hat mehr Fluktuationen als der Raum innen. Und dieses ungleichgewicht erzeugt eine Kraft. Ein messbar, real Kraft. Das Vakuum schiebt die Platten zusammen. Das nichts tut etwas. Ich hoffe, wirst jetzt, warum ich so begeistert bin. Die Natur ist so viel seltsamer, so viel tiefer, so viel reichhaltiger als alles. Was wir uns vorstellen können, wenn wir nur auf die Dinge schauen, wie sie sich anfühlen. Aber warten wir. Wir haben über Elektronen und Kern gesprochen. Was ist mit dem Kern selbst? Ist wenigstens so leicht? Ist drinnen wirklich etwas Festes? Auch der Kern ist, fast leer. Der Kern besteht aus Protonen und Neutronen. Und Protonen und Neutronen besten ihrerseits aus noch kleineren Teilchen, die wir Quarks nennen. Drei Quarks in einem Proton, gebunden durch die starke Kernkraft. Die starkste Grundkraft der Natur. Die starke Kernkraft ist so stark, dass noch eine jemand ein einzelnes freies Quark beobachtet hat. Quarks kommen immer in Gruppen. Sie sind ein Spurt. Und auch hier, das Proton ist nicht ein fester Klumpen aus drei Kugeln. Es ist ein kompliziertes dynamisches System aus Quarks und Gluonen, den Trägerteilchen der starken Kraft. Und die virtuellen Quark-Antiquark-Paren, die ständig auftauchen und verschwinden. Das Proton ist ein Brotons, dynamisches Ding. Es hat kein Festoberfläche. Es hat keinen harten Kern. Wenn also ganz tief hineinschaut, durch die Materie, durch die Atome, durch die Kern, durch die Protonen, dann findet immer dasselbe. Felder, Energie, Wahrscheinlichkeiten, Wechselwirkungen, aber niemals etwas, das man wirklich fest nennen kann. Jetzt möchte ich über etwas reden, das ich für das Wichtigste halte, das ich in dieser ganzen Geschichte gesagt habe. Etwas, das unser Weltbild wirklich auf den Kopf stellt. Wir denken über Materie noch als über Dinge. Kleinhartkugelchen. Atom als winzige Billardkugeln. Das ist das Populärbild. Aber die moderne Physik, die Quantenfeldtheorie, sagt uns etwas fundamental anderes. Ein Elektron ist kein kleines Hartsteilchen, das durch ein Feld fliegt. Ein Elektron ist eine Anregung des Felds. Ein Teilchen ist nicht ein Ding, das sich durch den Raum bewegt. Ein Teilchen ist ein Muster im Feld, ein Welle im Ozean, wenn man so will. Das Meer ist das Feld. Die Welle ist das Teilchen. Das elektromagnetische Feld, das alle Elektronen erzeugen, das Feld. Das für Licht verantwortlich ist, das Feld. Das die elektromagnetische Kraft übertragt, dieses Feld ist überall. Es ist hier in diesem Raum. Es ist zwischen euch und mir. Es ist zwischen eurem Körper und dem Stuhl, auf dem sitzt. Es ist zwischen der Erde und dem Mond. Es ist zwischen den Galaxien. Der Raum zwischen den Atomen. Dieser scheinbar leere Raum ist nicht leer. Ist voll von Feldern. Das elektromagnetische Feld, das Gravitationsfeld, die Quantenfelder aller fundamentalen Teilchen. Sie alle durchdringen den gesamten Raum. Überall. Immer. Also was sind wir, wenn wir das alles zusammenfassen? Seid ein Haufen von Atomen, das stimmt. Aber diese Atome sind größtenteils leerer Raum, gefüllt mit Elektronenwolken. Diese Elektronenwolken sind Wahrscheinlichkeitsmuster in quantenmechanischen Feldern. Der Raum zwischen den Atomen ist gefüllt mit denselben Feldern. Das Vakuum, das scheinbar absolut leer nichts, brodelt mit Quantenfluktuationen. Es gibt kein wirklich leeres Nichts im Universum. Es gibt überall etwas. Felder, Wechselwirkungen, Fluktuationen, Muster. Das Universum ist nicht ein Haufen von Materie, der durch leer schwimmt. Das Universum ist ein umfassend,
Zusammenhängend, dynamisch Struktur von Feldern. Und Materie ist das, was passiert, wenn dies Felder auf ein besondere Art und Weise angeregt werden. Ich möchte noch einen letzten Punkt machen, bevor wir fertig sind. Und dieser Punkt ist vielleicht der Michigan am meisten bewegt. Wir haben heute über Atome gesprochen, über Elektronen, über Quarks, über Quantenfelder. Das sind alles sehr abstrakt Konzepte, sehr klein, sehr weit weg von unserem Alltag. Und es wir leicht zu sagen. Na und? Was hat das mit mir zu tun? Ich gehe morgen trotzdem in die Küche, mische Kaffee, setze Michigan in meinen Tisch. Und das alles fühlt sich verdammt real an. Und das stimmt. Alles, was wir heute besprochen haben, ändert nichts daran, wie die Welt sich anfühlt. Kaffee ist immer noch heiß. Der Tisch ist immer noch fest. Die Sonne geht immer noch auf. Aber, und das ist mein Punkt. Wenn wisst, was wirklich für sich geht auf der Ebene der Atome, dann ist die Welt nicht weniger schön. Sie ist mehr schön. Wenn einen Sonnenuntergang set und wisst, dass das Licht, das ihr Augen trifft, Photonen besteht, die vor 8 Minuten die Sonne verlassen haben, die durch einen absolut leeren Raum geriet sind, der eigentlich gar nicht leer ist, und die jetzt in ihren Augen die Elektronen in den Netzhutzeln auf ein höheres Energieniveau haben. Dann macht das den Sonnenuntergang kaputt? Nein, es macht ihn tiefer. Es macht ihn reicher. Es macht ihn wunderbarer. Die Natur ist nicht einfacher als sie aussieht. Sie ist komplizierter, viel komplizierter. Und das ist gut so. Weil es bedeutet, dass es immer noch mehr zu entdecken gibt. Immer noch mehr zu verstehen. Immer noch mehr, worüber man staunen kann. Und das ist der größte Unterschied zwischen Wissenschaft und Ignoranz. Nicht, dass Wissenschaft die Welt erklärt und damit entmystifiziert, sondern dass Wissenschaft immer tiefer Geheimnis aufdeckt. Jede Antwort bringt sind neue Fragen. Und das Staunen, das echt tief Staunen über die Natur, das hört in auf. Also legt noch einmal Ihr Hand auf den Tisch. Spürt die Abstassung der Elektronenwolken. Spürt das Pauli-Ausschlussprinzip. Spürt die Quantenfelder, die sich gegenseitig durchdringen. Spürt, dass zwischen Ihrer Hand und diesem Tisch niemals wirklicher Kontakt stattfindet. Und das normalste und gleichzeitig das seltsamste Ding der Welt ist. Denke schon.